Topic is Buddhist personality. Buddhist personality. Introduction. Personality is derived from the Latin word personalitas and persona. The term signifies the mask worn by actors on stage. Then the concept of personality is very popular term, so the concept used in management. Then as you are the management people, therefore I assume you have good idea about personality. Then basic concept of personality is the marks, wearing a marks. Marks mean Westmuhuna. Then you can imagine what is the meaning of wearing mask. දැන් අපි මාස් එකක් දැම්මම ඇත්තටම අපේ ස්වභාවයට වඩා වෙනස් ස්වභාවයක්. Then personality explains the different appearance, different behavior. At the beginning of the concept of personality explain wearing a mask. However, nowadays then the concept of personality is very strong and it is try to explain the reality of the individual. වර්තමානයේ වෙනකොට පුද්ගලයන්ගේ සැබෑ ස්වරූපය මොකක්ද කියලා කතා කරන්න උත්සාහ කරනවා පෞරුෂත්වය තුලින්. One may suppose that the Buddhist teaching of anatta or impermanence is connected with denial of personality. It does not deny the existence of a personality or individuality. Then, as you know, Buddhism or Buddhist teaching explain the impermanence, not the permanent concept. However, in this context, or when we are going to talk about the human, then we have to use the existence of personality or individuality. Buddhism describes personality or individuality is not an entity, but a process of arising and passing away, a process of nutrition, of combustion, of grasping, that does not correspond to any fixed entity. Then according to Buddhist personality, it is not based on the entity. It is not based on the entity. It explained as a process of arising, passing of nutrition, of combustion, of grasping, but does not correspond to any fixed entity. Then Buddhist personality or the individuality is not an entity. Entity එකක් කියලා නෙවෙයි කියන්නේ. But a process of arising and passing away, a process of nutritions, poshane, combustion, dahanaya, grasping, ග්‍රහණය කර ගැනීම. මෙන්න මේ වගේ දේවල් වල ක්‍රියාවලියක් විදිහට තමයි පුද්ගලයෙක් පෞරුෂත්වය බුදුදහමේදී කතා කරන්නේ. But does not correspond to any fixed entity. Fixed entity එකක් ගැන අපි කතා කරන්නේ නැහැ. We are not talking about fixed entity. Buddhist teachings on the concept of personality are broadly and completely analyzed in the analysis of the five aggregate. Then according to the Buddhist teaching, the concept of personality are broadly and completely analyzed using five aggregate concept of Panchaskandha. Personality, Western's views. The following definitions suggest as the real meaning of personality in the Western psychology. For Morton Prince, he explains personality as the sum of total of all biological innate dispositions, impulses, tendencies, appetites, and instincts of the individual, and the acquired dispositions and tendencies acquired by experience. Then according to the Western idea,
then personality is the sum of total of all biological innate dispositions. Disposition කියලා කියන්නේ සහජ නැඹුරුව, impulse ආවේගයන්, tendencies ප්‍රවණතාවයන්, appetites ආහාර රුචිකත්වයන්, and instinct සහජ බුද්ධිය of an individual. Then you can imagine what is the meaning of personality. It is a sum of total of all biological innate dispositions, impulse, tendencies, appetites and instincts of the individual. Then those are acquired disposition and tendencies required by experience. Then individual personality present, or the personality is made through acquired dispositions and tendencies of experiences. Warren and Carmichael emphasize what personality is. Personality is the entire mental organization of a human being at any stage of his development. It embraces every phase of human character, intellect, temperament, skill, morality, and every attitude that has been built up in the course of one's life. Then according to this definition, personality is the entire mental organization of a human being at any stage of this development, his development. Then when we are concerning the individual, then individual pass different time, කාලෙන් කාලයක් ගෙවනවා මේ කාලය තුල entire mental organization සමස්ත මානසික සංවිධානය මිනිසෙකුගේ තියෙන මානසික සංවිධානය එක එක ස්ටේජ් එකේදී කොහොමද පෙන්වන්නේ කියන එක තමයි personality එකෙන් කියන්නේ. Then it is important the phase of human character, intellect, temperament, swabhavaya, skill, morality and attitudes. Those are the things we are going to develop within our lifetime. Then through these intellect, temperament, skill, morality and attitudes we present our personality. Then personality එක පෙන්වන්නේ මේ වගේ සාධක තුලින්. Personality is a collection of emotional, thought and behavioral patterns unique to a person that is consistent over time. It is explained as the totality of an individual's behavioral and emotional characteristics. Then according to this definition, personality is collection of emotional, thoughts and behavioral patterns unique to a person. පුද්ගලයෙකුට ආවේනික භාවාත්මක thoughts අදහස් සහ චර්යාවන්, හැඟීම් අදහස් සහ චර්යාවන්ගේ ක්‍රමය pattern එක තමයි individual කියලා කියන්නේ personality කියලා කියන්නේ. ඒක it is consistent over time. කාලය අනුව ඒකේ යම් වෙනස්කම් වෙමින් නමුත් ස්ථාවරව පවත්වාගෙන යන සංකල්පයක්. ඒ කියන්නේ අපි පොඩි කාලේ, තරුණ කාලේ, වයසක කාලේ අපේ පෞරුෂයේ වෙනස්කම් තියෙනවා. When we are concerning about our 3 stages, as a school student and the young and the older one, then we are presenting different personality. However, some characters are constant, concrete. සමහරක් ලක්ෂණ ඒ හස් හැම අවස්ථාවකදීම අපි එක විදියට ප්‍රදර්ශනය කරනවා. It is explained as totally of an individual behavior and emotional characteristics. එතකොට පෞරුෂත්වයෙන් පෙන්නන්නේ personality එකකින් පෙන්නන්නේ පුද්ගලයෙකුගේ සමස්ත චර්යාව සහ භාවාත්මක ලක්ෂණයන් කියලා කියනවා. Personality embraces a person's moods, attitudes, opinions, motivations, and style of thinking, perceiving, speaking, and acting. It is part of what makes each individual distinct.
Then according to this one, personality mean person's mood. අපි කියන්නේ mood එක කියලා ස්වභාවය. අපි ඉන්න ස්වභාවය. Attitudes, ආකල්ප, opinions, අදහස්, motivations. අභිප්‍රේරණයන් මොකටද අපි අභිප්‍රේරණය වෙන්නේ? සමහරක් අය ෆිල්ම් බලන්න කැමති, සමහරක් අය නාට්‍ය බලන්න කැමති, සමහරක් අය ඇවිදින්න කැමති, සමහරක් අය බොන්න කැමති, සමහරක් අය ගෑනු දිහා බලන්න කැමති. විවිධයි motives. මේවායින් පෙන්නනවා අපි personality එක. ඒ වගේම කියනවා style of thinking, perceiving, speaking and acting. Personality, through the personality we present our style of thinking, perceiving, speaking and acting. අපි කොහොමද කතා කරන්නේ, අපි කොහොමද යම් දෙයක් දකින්නේ, අපි කොහොමද කෙනෙක් එක්ක සංවාදයක යෙදෙන්නේ, කොහොමද අපි හැසිරෙන්නේ කියලා. එතකොට මේකෙන් කියන්නේ මේ සාධක සියල්ල බැලුවම it is part of what makes each individual distinct. පුද්ගලයෙක්ගෙන් පුද්ගලයට වෙනස්. It is the individual is different from other individual. Individuals are distinct. විශේෂයි කියන එක කියනවා. Buddhist perspectives for personality. Buddhism sees personality from a different angle, and sometimes it agrees with psychological theories and sometimes not. The five aggregates or pancaskandha, and the personality. The Buddhist concept of personality can be clearly seen in the explanation of five aggregates or panchaskandha. When we are going to review personality from the Buddhist teaching, then the main approach is the analysis of five aggregates. පංචස්කන්ධ විශ්ලේෂණය තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපි පෞරුෂත්වයේ විශ්ලේෂණය කරනකොට පාවිච්චි කරන්නේ බුද්ධාගමේදී. The five aggregates or pancaskandha, and the personality. Though Buddhism has taken the outside appearance of a person into consideration when explaining personality, it does not limit to outside appearance, and it does not say that there is a certain matter that decides the nature of the personality. Then Buddhism explains the personality through outside appearance. Then our outside appearance is used to explain the personality in Buddhist teaching. However, it does not limit to only appearance of individual. මේ පුද්ගලයෙකුගේ පෙනුම දිහා බලලම විතරක් නෙවෙයි අපි බුද්ධාගමේදී බෞද්ධ දර්ශනයේදී පෞරුෂත්වයේ විශ්ලේෂණය කරන්නේ. Then as you know, I think there is a very famous theory, traits theory, in the Western philosophy to review the individual personality. ගති ලක්ෂණ න්‍යාය කියලා න්‍යායයක් අපි වෙස්ටර්න් ෆිලොසොෆි එකේදී විස්තර කරනවා පුද්ගලයාගේ පෞරුෂත්වය විස්තර කරනකොට. එතකොට ඒකෙදී අපි පාවිච්චි කරන appearance එක. වැඩි වශයෙන් පාවිච්චි කරන appearance එක. Then according to the Buddhist teaching, we use the traits. However, the Buddhist teaching say it is not the only one side of explaining personality. Then there are another thing we have to consider when reviewing Buddhist personality. Buddhism considers the inner mental conditions and also outside behaviors when talking about personality. Thus, Buddhist concept of personality covers a whole picture of the personality. Then Buddhism consider the inner mental conditions. මේ අපේ ගාව තියෙන අභ්‍යන්තර මානසික තත්ත්වයන් සලකා බැලීමක් කරනවා. And behavior also. Then outside behavior. When talking about personality, then there are two things considered by Buddhist teaching when reviewing personality. One is inner mental condition. The second one is outside behavior. Thus, Buddhist concept of personality cover whole picture of the personality. It is whole picture. Whole picture එක සමස්ත දැක්මක් තමයි බුද්ධිසම් වලදී පෞරුෂත්වය කියලා කතා කරන්නේ.
As Buddhism explains in 5 aggregates, Panchaskandhas are 5 personality types of a person. Then Panchaskandha mean 5 type of personality, 5 personality types. පංචස්කන්ධයෙන් කියනවා ස්කන්ධ පහෙන් කියනවා මොනවාද පෞරුෂත්ව වර්ග පහක්. Though those 5 aggregates are common to all humans, the characteristics included in those 5 aggregates are subjective from person to person. Then there is a special thing. When we are concerning 5 aggregate, all are common for all human. හැම කෙනාටම පංචස්කන්ධයක් තියෙනවා. ස්කන්ධ පහ හැදිලා තියෙනවා. ඒ අනුව ගත්තම all human in the world are equal. සියලුම මිනිස්සු ලෝකේ සමානයි. Why all have 5 aggregates? 5 wheels. පංචස්කන්ධයක් තියෙනවා හැම කෙනාට. ඒ හින්දා මිනිස්සු එක හා සමානයි. However, when we are concerning each aggregate, those are changed according to person. Those are determined person to person. Therefore, the characteristic including those 5 aggregates are subject to person. පුද්ගලයාගේ පුද්ගලයන්ට තමයි පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයට මේ පංචස්කන්ධය වෙනස් වෙනවා. දැන් රූපය ගත්තම රූපය කියන එක හැම කෙනාටම තියෙනවා. හැබැයි රූපයේ ස්වභාවය කියන එකට වෙනස්. Some people are tall, some people are small, some people are big. Different appearance. Appearance වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. එහෙනම් රූපය කියන එක රූපස්කන්ධය කියන එක සමාන වුණාට රූපය වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා පුද්ගලයෙකින් පුද්ගලයට. For an instance, the 2 aggregates sana or perception and sankhara or mental activities and formation are common to all human beings. As example, sanna, perception, and sankhara, mental activities and formation. Those are common to all human beings. The memories, feelings, perceptions that come under sana or mental activities and formation, and various preferences and habits that come under sankhara are subjective from person to person. Then here say memories, feeling, perception. Those are sanna or mental activities and formation. In other way, various preferences and habits explain the sankhara. Then sana and sankhara are subject to person, subject to person to person. Then this can be explained like this way. Then here mental activity. Mental activities. And formation. Or sankhara. That is the sankhara. Then sankhara lead to sanna. Sanna means, what is sanna? Memories, feelings, and perception. Then mental activities and formation of A, the person A, lead to the person's A's memory, feeling, and perception. Then when concerned the person B, A and B are different because memories, feeling, and perceptions are different. In other way,
various preferences and habits. Various preferences and habits explain or depend on our mental activity and formation under sankhara. Then sankhara lead to one memories. Actually, here this line should be changed. Then our sanna lead to determine our mental activities and formation. Memories, feeling, perception. අපි ගාව තියෙන සංජානනය හැඟීම් වගේ දේවල් ලීඩ් කරනවා අපේ mental activities. මානසික තීරණයන් කරන්න. මානසික තීරණයන් ගැනීමට. එතකොට මේ වගේ මානසික තීරණයන් ලීඩ් කරනවා මොකද්ද? විවිධ කැමැති දේවල් සහ habits. හුරු වීම වලට ලීඩ් කරන්න පටන් ගන්නවා. මේක තමයි ස්වභාවය. ඒ අනුව දැන් අපි ගත්තොත් A කියන පුද්ගලයා සහ B කියන පුද්ගලයා A කියන පුද්ගලයාගේ memories feeling perception අනුව තමයි preference and habits තීරණය වෙන්නේ. B කියන පුද්ගලයාගේ memories feeling perception අනුව තමයි B ගේ preference සහ habits තීරණය. එතකොට මේක පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. Then I think you clear according to the 5 aggregates analysis, components are equal for all human, but the functioning of component are different or subject to person. Though Buddhism accepts that there are inherited inner qualities of a person, it stresses they are not permanent, not everlasting, and not unchangeable. Those characteristics can be changed or could be changed by special training, various experiences, and environmental conditions. Then according to Buddhist teaching, accept the human has inherent qualities. But those are not permanent. අපි උපදින කොට තියෙන ගුණාංග උප්පත්තියෙන් ගෙන ආපු සාධක මේවා ස්ථිර නෑ. මේවා everlasting and unchangeable, not unchangeable. මේවා වෙනස් නොවන ස්වභාවයක නෙවෙයි කියලා කියනවා. Those are change or could be change. වෙනස් වෙන්නවා හෝ වෙනස් කරන්න පුළුවන් by special training, various experience through environmental condition. අපි ජීවත් වෙන පරිසරය අනුව අපි මේවා වෙනස් කරනවා. අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් අනුව අපේ පෞරුෂයේ කොටස් වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම අපි වැඩ කරනකොට ලබන අත්දැකීමෙන් අපි මේවා වෙනස් කරන්න පටන් ගන්නවා. Then as Buddhism accept personality is a constant stream that flows based on various factors. පුද්ගලයාගේ ප්‍රධාන ගතිගුණේම තිබුණට නමුත් කාලයෙන් කාලයට මේ අධ්‍යාපනය හරි පරිසරය හරි අත්දැකීම් හරි මේව නිසා පුද්ගලයාගේ පෞරුෂත්වය යම්කිසි වෙනස් වීමකට භාජනය වෙන්න උත්සාහ වෙනවා කියලා බුද්ධ ආගමේදී නැවත පැහැදිලි As Buddhism accepts personality is a constant stream that flows based on various factors. Though it thoroughly rejects the Atma or self-concept, it does not reject one's identity. The main aim of Buddhism is to transform a bad personality into a good personality through gradual and systematic training. Then what is the main purpose of Buddhist teaching? Then the basic aim of Buddhist teaching is to transform a bad personality to a good personality. නරක පෞරුෂයේ ඉඳලා හොඳ පෞරුෂයට සංවර්ධනය කිරීම, වර්ධනය කිරීම, වෙනස් කිරීම තමයි බුද්ධ ආගමේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. How? Gradual and systematic training. Gradual ක්‍රමිකව විධිමත් ආකාරයෙන් ක්‍රමානුකූලව අධියරින් අධියර පුද්ගලයාගේ පෞරුෂත්වය නරක පෞරුෂයේ ඉඳලා හොඳ පෞරුෂයට මාරු කිරීම අපි කියනවා බුද්ධ ආගමේ පෞරුෂ සංවර්ධනයේ පරමාර්ථයක් කියලා.
In the five aggregates, rupa or form, vedana or feeling, sensation, sana or perception, sankhara or mental activities and formation, vijnana or consciousness, the inner mental qualities and outside appearance of a personality are clearly explained. Then what is the meaning of this slide? In the five aggregate, there are Rupa, Vedana, Sanya, Sankhara, Vijnana, or form, feeling or sensation, perception, mental activities and formation, consciousness. Those are inner mental qualities and outside appearance. මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර වලින් පුද්ගලයෙක්ගේ අභ්‍යන්තර මානසික තත්ත්වයක් බාහිර පෙනුමත් මේ දෙකම විස්තර කරනවා. අපි personality එක clearly explain. පුද්ගලයාගේ අභ්‍යන්තරය සහ බාහිර කියන දෙකම විස්තර කරනවා මේ 5 aggregates තුලින්. These 5 aggregates make a person. පුද්ගලයෙක් හදන්නේ මේ පුද්ගලයෙක්ව හැදෙන්නේ මේ 5 aggregates තුලින්. These five aggregates make a person. Rupaskanda or form. Then first one, we will review the Rupaskanda or form. Most importantly, the outside appearance is considered as the personality in some psychological theories and in conventional usage. But, according to Buddhism, rupa or form is just one side of the personality. Then, in the Western philosophy, personality, this is the first theory for personality. The first theory of personality explains the physical appearance of the person. The theory is called trait theory. Then, outside appearance is considered as the personality in some psychological theories. That is okay. However, according to the Buddhism, rupa or form is just one side of the personality. Rupa or form means various bodily and natural bases like rough or soft, low or high, far or near, that includes past, present, and future. Then what is the meaning of rupa? Rupa means bodily and natural bases like rough, soft, low, high, far, near. When we are touching our body, it may be rough or soft, or low or high. That is low or high, used for several measurements to measure something. Far and near, it explains the distance. Then rupa explains the physical bodily side, and again it includes past, present, future. අතීතේ වර්තමානයේ අනාගතයේ තුනත් එකතු වෙනවා. ඒතකොට අතීතේ rough body එකක් දැන් smooth body එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉස්සරහදී ආපහු rough වෙන්න පුළුවන්. ඒ ස්වභාවයන්. Then basically bodily structure and organic system are discussed in Rupaskanda. Then Rupaskanda explain bodily structure. උසද මහතද කෙට්ටුද එහෙම නැත්නම් වර්ණය ගත්තොත් තලෙලිද සුදුද කළුද අන්න ඒ වගේ. Basically, bodily structure and organic system are discussed in Rupaskanda. The outside appearance of the personality is this Rupaskanda or form. It includes eye, ear, nose, tongue and body. Then Rupaskanda explain five activities, five components. What? Eye, ear, nose, tongue, body. Asa, kana, nasaya, diva, sparshya. Asa, eye, ear, kana, nose, nasaya, tongue, diva, and body. Sparsha. This Rupakshnada or form helps to generate Vedana or sensation, SNNA or perception, and Sankhara or mental activities, working with Vijnanaskanda or consciousness.
Then the important thing is Rupa Skandha is the basic component. If there is a Rupa Skandha or the form, then it helps to generate. Rupain තමයි generate කරන්නේ වේදනා, sensation, sanna, perception, sankara, mental activities, and working with විඥාන ස්කන්ධ, consciousness. body එකක් තිබුණොත් ඒ body එක තුලින් වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන කියන කොටස් හතර ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්නවා. The other skchenedes or aggregates are activated according to the objectives taken by the Rupaskandha or form. It mean actually Rupaskandha form use other four aggregates. What are the sensation, perception, mental activities and consciousness as an object. මේවා objective විදියට objects විදියට අරගෙන රූපස්කන්ධය තුල අපි යම් දේවල් නිර්මාණය කරනවා. The other skandha aggregate are activated. ඒවා activate වෙන්නේ මේ රූපස්කන්ධය තුලින් ගැනීමෙන්. Taken by the රූපස්කන්ධ. රූපස්කන්ධයෙන් මේවා ගන්නවා. According to the abilities and inabilities of the organs, the objectives can be misinterpreted. Then our body is the main thing to taken the other objectives. අපේ body එකේ ස්වභාවය අනුව තමයි sensation එක තීරණය වෙන්නේ. අපි හිතමු strong personality එකක් නැත්නම් strong body එකක් තියෙන කෙනෙකුට හොඳට sensation කරත්, හොඳට perception කරත්, හොඳට mental activity කරත්, හොඳ consciousness එකක් තිබුණත් එයාගේ ස්වභාවයයි දුර්වල body එකක්, දුර්වල රූපස්කන්ධයක් තියෙන කෙනෙක් sensation, perception වගේ දේවල් කරන එක අතර වෙනසක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. In the කියනවා so according to the abilities and the inabilities of organs. මේ organ වල අපේ අතේ පයේ ඇස්වල නාසය කට මේවා දැන් අපි හිතමු කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපේ ඇඟේ හැප්පුණාම අපි ගන්න ෆීලින් එක මොකක්ද? ඒක sexual feeling එකක්ද? එහෙම නැත්නම් වැරදිලා හැප්පුණාද? එහෙම නැත්නම් හැප්පුණේ නැහැයි කියලා දැනෙනවද? මේවා තීරණය වෙන්නේ organs වල ability සහ inability එක. ඒ අනුව තමයි අපි ඔන්න අනිත් ක්‍රියාවන් ටිකට යන්නේ. අපි ඒක හිතන්න පටන් ගන්නවද? හිතන්නේ නැද්ද? හිතනවා නම් කොහොමද හිතෙන්නේ? අපි යාගේ ඊළඟ action එක තීරණය වෙන්නේ හිතීමෙන් පස්සේ. ඕක තමයි මේ 5 aggregates වලින් විශ්ලේෂණය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. Thus, we can see how Buddhism talks about Rupaskandha under a psychological base. Then Rupaskandha explained according to the Buddhist teaching using psychological base. Vedanaskandha or sensations. Then second one, sensation, Vedanaskandha. A person's feeling ability is discussed here. A person takes the feelings of dukkha or suffering, sukha or happiness, and adukama sukha or neutral, according to the objectives received by 5 organs. Then Vedanaskandha or sensation. Sensation කියන්නේ දැනීම කියන එක, වේදනාව කියන එක. According a person's feeling abilities discussed here. මොනවාද වේදනාස්කන්ධයෙන් නැත්නම් sensation වලින් කතා කරන්නේ? Ability of feeling එක ගන්නෙ කොහොමද කියන්නේ. Then Vedanaskandha sensation explain feeling ability, how I feel something. Then according to the Buddhism, the feeling may be suffering, dukkha, sukha, happiness, දුක්ඛ සතුට කියන එක සහ නියුට්‍රල් කිසිම හැඟීමක් දැනීමක් නැති තැන. එතකොට දුක වෙන්න පුළුවන්, සතුට වෙන්න පුළුවන්, මේ දෙක අතර මැද කිසි දෙයක් නැති නියුට්‍රල් වෙන්න පුළුවන්. According to the objectives received by 5 organs. මේ 5 organs වලින් ගන්න objectives වල ස්වභාවය අනුව දුක සහ සැප හෝ
ඒ දෙක අතර මැද තත්ත්වයක් අපි තියෙන එක. උදාහරණයක් විදිහට අපි සින්දුවක් අහලා එක්ක දුක් වෙනවා එක්ක සතුට වෙනවා. එහෙම නැත්නම් කිසිම හැඟීමක් නැහැ. When we are hearing to a song, then we can get the feeling like suffering. Yeah, song is suffering, song is happy, song is neutral, no any feeling. That is the sensation. As Buddhism describes the feelings that arise before perceiving what the object is, the Vedanaskanda, or sensation. Then feeling that arise before the perceiving, before the perceiving. According to Buddhism, feeling arise before the perceiving the object. That is the sensation, Vedanaskanda. After the connection between outside objectives and bodily organs and after the arising of organic consciousness or indriya vinana, then there arise sukha or happiness, dukkha or suffering, and adukama sukha or neutral vedanas or sensation, feelings. This idea can be explained using this picture. Then there are basically two things. One is our bodily organs, then other one is outside objectives. Then we are taking outside objectives through our body organs. Then combination of outside objectives and body organs, then there is a organic consciousness. Then what are the organic consciousness? Happiness, suffering and neutral. සතුට වෙනවා වෙන්න පුළුවන්, දුක් වෙනවා වෙන්න පුළුවන්, සතුටයි දුකයි නැති මධ්‍යස්ථ ස්වභාවයකට ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. අපේ බොඩි එකෙන් ගන්න, අපේ බොඩි ඕගන්ස් වලින් ගන්න එළියේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් නිසා ඇති වෙන්න පුළුවන් ප්‍රධාන කරුණු තුනයි. එකක් තමයි හැපිනස් එක, අනිත් එක සෆරින් එක, අනිත් එක නියුට්‍රල් එක. The perception takes place after that. So, accordingly, Vedanaskanda or sensation belongs to both mental and bodily bases. In modern psychology, it is taught that when an object is received by our bodily organs, the neuronal system first activates. Then perception take place after that. ඒ කියන්නේ sensation එක ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි perception එක ඇති වෙන්නේ කියලා කියනවා. Then sensation belong to both mental and bodily base. Then I explain how functioning the sensation. In modern psychology, it is taught that when an object is received by our bodily organ, the neuronal system first activate. ඒ කියන්නේ අපේ නියුට්‍රෝන පද්ධතිය activate වෙනවා අපිට යම්කිසි bodily organ එකක් කරහා object එකක් ආපු ගමන්. The neurons send the message to the brain and then the brain decides what to do. Then neurons send the message to the brain. Brain එකට neuron එකෙන් යවනවා message එකක්. Then brain decide what to do. Then brain එක තීරණය කරනවා මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා. The Buddhist explanation of Vedanaskanda or sensation is similar to this modern neuronal explanation. Sanaskanda or perception. Then third one, perception or sannaskanda. It is the perceiving or the understanding of objectives that gain through five faculties eye, ear, etc. Then, as we know, we have five faculties, five body components: eye, ear, nose, tongue, and body. As a kana, nase, diva, sparsha. When we 5 faculties within gun objectives, we are taking objectives from these 5 faculties. ගත්තට පස්සේ
how we perceiving or understanding those objects. මෙන්න මේවා කොහොමද අපි දකින්නේ තේරුම් ගන්නේ කියන එක තමයි සංඥා ස්කන්ධයෙන් කියන්නේ. සංඥා ස්කන්ධයෙන් කියන්නේ understanding of objectives gain from five senses, five faculties. අපි හිතමු අපිට වේදනාවක් ඇති නම් වේදනාව අපි ගන්නෙ කොහොමද? අපිට යම් කිසි කෙනෙක් කිව්වම අපි කන් දෙකෙන් අහලා අපි ඒක තේරුම් ගන්නෙ කොහොමද? යම් කිසි දෙයක් අපි දැක්කම ඒක අපි තේරුම් ගන්නෙ කොහොමද? ඇස් දෙකෙන් දැකපු දේ තේරුම් ගන්නෙ කොහොමද? Understanding. How to understand the objectives which are gained from our five faculties. When a person understands the objects, his or her prior experiences, memories and perceptions are helpful to understand those objects. Then when person understand the object එක කාම prior to experience, on a prior experience, memories, අපි memory මතකය අවදි කරනවා, and perception are helpful to understand those objects. අපි කොහොමද object එකක් තේරුම් කරගන්නේ? අපේ පරණ අත්දැකීම් සහ මතකයන් සහ අපි මේක දකින විදිය, perception. Prior experience, memories and perception, those are used to understand the object within our mind. So, according to this sanaskanda or perception, a person's memories, experiences, and perceptions gained through primary stages are highly affected to build one's personality. Then perception is a primary stage. At the primary stage, according to the sanya skandho perception, a person memories, experience and perception gained through primary stage are highly affected to build one's personality. Then අපි රෑ යනකොට අපි හිතමු හොල්මනක් වගේ දෙයක් දැකලා බය වුණා නම් ඒ බයවිල්ල primary stage එකේ ඉඳලා ඒක දිගින් දිගටම තියෙන. ඒතර අපිට රෑට ඔන්න බය ඇවිදින්න බයයි හොල්මන් ඉන්නවා. The primary stage එකට එන දේ highly affected to build one's personality. යම් කිසි පුද්ගලයෙක්ගේ පෞරුෂය වර්ධනය කරන්න වැඩි වශයෙන් බලපානවා කියලා කියනවා. One is able to understand a color separated from other colors and a noise separated from other noises using the perceptions of prior memories and experiences. Then it is clear through prior memories and using prior memories and experience we separate colors. මේක කහ මේක නිල් මේක රතු කියලා අපි තෝරගන්නේ අපේ අත්දැකීම්, පහුගිය අත්දැකීම් සහ අපේ පහුගිය මතකයන් තුලින්. ඒතොර noise එක උනත් එහෙම මේක කාර් එකක සද්දයක්, මේක බස් එකක සද්දයක්, මේක කුරුල්ලෙක් කනනවා, මේක කවුරු හරි කෑ ගහනවා. කෑ ගහන එකෙත් මේක කවුරු හරි බෙල්ලමි අල්ලපු හින්දා කෑ ගහනවා. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි කරදරයක් වෙලා කෑ ගහනවා. එහෙම නැත්නම් නිකන් ජොලියට කෑ ගහනවා කියන තේරුම් ගන්න අපේ prior memories හා experience හරහා. So, the human mind is a collection of perceptions. Normally people deal with the world based on the sanaskanda or perception. Then human mind is collection of perception. අපේ මනස තියෙන්නේ අපි perceive කරපු දේවල් වල එකතුවකින්. එහින්දා normally people deal with the world based on සංඥා ස්කන්ධ. perception එක අනුව තමයි behave වෙන්නේ. අපි දැන් තියෙන ආණ්ඩුවට කැමතිද? දැන් තියෙන ආණ්ඩුවට අකමැතිද? හිතපු තිවිච්ච ආණ්ඩුවට කැමතිද? මේ සීරම තීරණය වෙන්නේ අපේ perception එක අනුව. මිනිස්සු දැන් කියන ගස් කපනවා කියලා. මිනිස්සු perceive කරන ගස් කපනවද? ගස් කපන්නේ නැද්ද? මේක බොරුවට කියනවද? අපි ගන්න perception එක අනුව ඔන්න අපි ජීවත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. සමහර අය කියනවා ගස් කපනවා කියලා, සමහර අය කියනවා ගස් කපන්නේ නැහැ කියලා. ඒක අපේ perception එක අනුව අපි මේ ලෝකයේත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න උත්සාහ කරනවා. We are dealing with the world based on our perception. Therefore, in our mind, there are a collection of perception. One is unable to understand a stimulus if he or she has not experienced it earlier. We assume there is a new incident. අපි කවදාවත් අපි එහෙම plane එක ගිහින් නැහැ.
ඒතර ප්ලේන් එකකට යන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා නැති එක්කෙනෙක් පළවෙනි සැරේ ප්ලේන් එකේ යනම නම් we assume you are not experienced to fly, or travel using Airbus. Then the first day or first time, then how you behave, that is first experience. Unable to understand the stimulus, if he or she has not experienced it earlier. ඉස්සෙල්ලම දවසේ ප්ලේන් එකකින් වාඩි වෙලා ඉන්නකොට මොකද වෙන්නේ, ප්ලේන් එක උඩට යනකොට මොකද දැනෙන්නේ, මේක unable to understand. So this sanya skandha or perception represent a very important side of the person. අන්නේ වගේ වෙලාවකදී බය හිතෙනවද, සතුට හිතෙනවද, කිසිම දෙයක් දැනෙන්නේ නැද්ද, ඇස් දෙක පියාගන්නවද, ඇස් දෙක අරගන්නවද, ගිහිල්ලා වටපිටාව බලනවද, අනිත් මිනිස්සු ඉන්නේ කොහොමද කියලා බලනවද, මේව තීරණය වෙන්නේ අපේ perception එක අනුව. So, this sanaskanda or perception represents a very important side of the personality. Sankaraskanda or mental activities and formation. Then next one is mental activity and formation. This means practices, inherits that a person has created through the shaping and building ability of the mind. What is this? This is the mental activity and formation. It is mind ability. It is the mind ability. It explains, practice and inherits. උරුමයන්. Shaping and building abilities of mind. අපි මනස shape කරන විදිය. කොහොමද අපි දෙයක් shape කරගන්නේ? Shaping ගොඩනගා ගන්න. සහ building ගොඩනගා ගන්න. Shaping and building හැඩතල දාලා කොහොමද මේ ගොඩනගා ගන්නේ මනස තුල යම් කිසි දෙයක් කියන එක තමයි mental activity and formation වලින් කතා කරන්නේ. There are three characteristics of sankhara or mental activities and formation: arising, ceasing, and changing. Then there are three characteristics of mental activity and formation: arising, ceasing and changing. මොනවාද වෙන්නේ? arising පැන නගිනවා, ceasing පැනලා අල්ල ගන්නවා, changing වෙනස් වෙනවා. නැත්නම් පැන නගිනවා, පවතිනවා, වෙනස් වෙනවා. එතකොට යම් කිසි දෙයක් ඇති වෙනවා, ඒක නිරන්තරයෙන් වෙනස් වෙනවා කියන අදහස මේ තුල තියෙනවා. එතකොට මනස තුල යම් යම් දේවල් ඇති වෙනවා. අර perception එක හරහා යම් යම් දේවල් ඇති වෙනවා. ඒව වෙනස් වෙනවා, නැති වෙලා යනවා. Each and every experience and event that a person faces is made according to the perceptions, and those experiences and events ultimately become habits and preferences. There are three sankharas or mental activities and formation: kaya or bodily, vachi or verbally, and mana or mentally. Then there are three mental activities and formation: bodily mental activities, verbally mental activities and mentally mental activities. Kaya, vachi, mana. Then kaya mean body, vachi mean verbal, mana mean mental. Kaya, vachi, mana. Thus, the Sankaraskanda or mental activities and formation describes the ability to create aggregates through body, words and mind that ultimately depicts the behavior. Then ability to create aggregate through aggregates. මේ අපේ aggregates හරහා මේ යම් කිසි දෙයක් හදන්නේ කොහොමද? body, word, mind. Then body, words and mind. සිත, කය, වචනය කියන එක. සිත, mind, කය. සිත, කය, body, වචනය, words. Mind, body and words. Those are explain our behavior, depicts the behavior. Vijnanaskanda or consciousness. Then Vijnanaskanda, consciousness.
This means comprehending knowledge of the objectives taken from the eye, ear, nose, tongue and body. According to the object, the vijnana or consciousness changes. Then this is the comprehending knowledge of the objective taken from 5 faculties: eye, ear, nose, tongue and body. Comprehending knowledge. තේරුම් හොඳට තේරුම් ගැනීමේ ශක්තිය තියෙන තැන කියන එක තමයි consciousness එකෙන් කියන්නේ, විඥාන ස්කන්ධයෙන් කියන්නේ. So, there arise Cakuvinana or eye consciousness, Sotavinana or ear consciousness, Ganavinana or nose consciousness, Jivavina or tongue consciousness, and Kayavanana or body consciousness. Then, according to our 5 faculties, we can understand different consciousness. Eye consciousness. අපි ඇස් දෙකින් දකින දේ අපි ඇස් දෙකින් දැකලා විඥානය ඇති කරගන්නකොට අපි කියනවා චක්කු විඥානය කියලා. ear consciousness. කන් දෙකෙන් අහනකොට සෝත විඥානය කියලා කියනවා. නාසයෙන් nose consciousness ගිව්හා විඥානය කියලා කියනවා. ඒ වගේම දිවෙන් එනවනම් ගාන ජීවහා විඥානය කියලා කියනවා. බොඩි එකෙන් එනවනම් කාය විඥානය කියලා කියනවා. එතකොට අපිට විඥානය නැත්නම් තේරුම් ගැනීම වෙනවා 5. දැන් බලන්න ඇස් දෙකෙන් දැකලා විඥානය ගන්නවා. කන් දෙකෙන් අහලා විඥානය ගන්නවා. නාසයෙන් දැනිලා විඥානය ගන්නවා. දිවෙන් දැනිලා විඥානය ගන්නවා. මේ ඇඟේ ස්පර්ශය තුලින් අපි විඥානය ගන්නවා. ඒතර විඥානය එන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ආකාර 5යි. මේ 5න් අපි විඥානය consciousness එක ඇති කරගන්න try කරනවා. Thus it is clear that the Vijnanaskandha represents the basic consciousness of a personality. In the Buddhist analysis, these 5 qualities are described as a collective organization. So, these things can be further divided and analyzed. Though these things are discussed separately, these things work as a group and each and every aspect is interconnected. Then, Buddhist analysis explains 5 qualities are described as a collective organs. මේ පහ වෙන වෙනම කතා කරන්නත් පුළුවන්, ඒ වගේම එකතු කරලා කතා කරන්නත් පුළුවන්. So these things can be further divided and analyzed. Through these things and discussed separately, we think work as group and each and every aspect is interconnected. අපි කොහොමද රූපයයි විඥානයයි ගලප ගන්න. සංඥානයයි විඥානයයි ගලප ගන්න. මේවා එකිනෙකට ආපහු ගැලපෙන්න පටන් ගන්නවා කියලා interconnection එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා. According to Buddhism, all the skandhas or aggregates are impermanent, suffering and selfless. Those are common to 5 aggregates also. To explain the impermanence of skandhas or aggregates, the Buddha points out 5 similes in Penyapindapama Sutta. Then, according to the Buddhism, all skandha or aggregate are impermanent. You know, the skandha are impermanent and suffering and selfless. Impermanent, it can be ස්ථාවර නැහැ, suffering කියන්නේ දුකක්. ශරීරයේ දුකක්, හිතේ දුකක්. ඒ වගේම selfless, පුද්ගලයෙක් කියලා දෙයක් නැහැ කියලා කියනවා. Then, according to the Buddhism, all skandha or aggregate are impermanent, suffering and selfless. Those are common to 5 aggregates. These impermanence, suffering and selflessness common for all 5 aggregates. To explain the impermanence of skandha or aggregate, the Buddha point out 5 similars in Penapindumana Sutra.
පෙන පින්ඩුමාන සූත්‍රයේදී මෙන්න මේ පයුස්කන්ධ කොහොමද හැසිරෙන්නේ මොනහා සමානද කියලා විස්තරයක් දීලා තියෙනවා. පෙන පින්ඩුමාන සූත්‍රය. Rupaskanda or form, and Vedanaskanda or sensations, similar to a water bubble. Sanaskanda or perception, similar to a miracle. Sankaraskanda or mental activities and formation, similar to a trunk of a banana tree. Vinanaskanda or consciousness, similar to a mystery. Then according to Penapindumana Sutra, then form and sensation, Rupaskanda and Vedanaskanda, similar to water bubble. Vatura bubulakata samanai kiyana. Then perception similar to a miracle. ආශ්චර්යයක්. අපට ඕන දෙයක් perceive වෙන්න පුළුවන් කියන එක. Then mental activity and formation similar to a trunk of a banana tree. Trunk කියලා කියන්නේ කඳ. Trunk of a banana tree. Banana tree එකක් කොහොමද හරිම කැඩෙන සුළු ස්වභාවයක් තියෙන එක. එතකොට අපේ mental activity and formation බිඳෙන සුළු ස්වභාවයක් කියන එක තමයි ඒකෙන් අර්ථවත් දෙන්නේ. ඊට පස්සේ consciousness similar to a mystery. හරියට අපේ විඥාණය අභිරහසක් වගේ කියලා කියනවා. When considering the psychological theories of personality, mainly three aspects of the personality are discussed. Then according to the psychological theory of the personality, then there are three things: cognitive, affective and cognitive aspects. Cognitive aspect, affective aspect, cognitive aspect. Then cognitive means our thought, belief and idea about something. Cognitive aspect of personality explain our thoughts, beliefs and ideas about something. යම් කිසි දෙයක් පිළිබඳව අපි ගාව තියෙන සිතුවිලි, විශ්වාසයන් සහ අදහස් තමයි අපි cognitive aspect එකෙන් කතා කරන්නේ. Then affective aspect explain feeling or emotions that something evoke or fear or sympathy or hate. What is the meaning of affective aspect? Feeling or emotions that something evoke or fear or sympathy or hate. Feeling එකක්, emotions එකක්, feeling එකක්, දැනීමක්, හැඟීමක් කියන එක තමයි කියන්නේ. මොන වගේද? බය, දුක, ඊටසේ hate කරනවා, වෛර කිරීම වගේ දෙයක් අපි affective aspect එකෙන් කතා කරනවා. Cognitive behavior, tendency to acting certain towards something. යම් කිසි දෙයක් කෙරෙහි අපි යම් කිසි ආකාරයකට ප්‍රතිචාරයක් දක්වීම අපි කියනවා cognitive behavior කියලා. The Buddhist explanation of personality also talks about these three sides. The sanaskanda or perception represents the cognitive aspect of the personality, while then perception represents the cognitive aspect of personality. Cognitive aspect of personality can be explained using perception, sanyaskanda. The Vedanaskanda or sensation represents the affective aspect of the personality. Then Vedanaskanda or sensation represent the affective aspect of the personality. Then the Sankraskanda or mental activities and formation represents the cognitive aspect. Then mental activity and formation represent the cognitive aspect of personality.
In the same way, considering the physical or bodily aspect rupasnada or form has been included and vinanaskanda or consciousness has been included considering the mental aspect. Then rupa or form explain physical aspect of personality, then consciousness, vijnana skandha, explain mental aspect of personality. I think it is clear. Then rupa skandha explain body or the appearance or the traits of human. Then consciousness or vijnana skandha explain mental or inner side of human.